Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's letter writing book. We have come here to the video or letter writing 135. It's the glossary. What do you mean by glossary? Terms are given and the explanation of the terms is called glossary about a topic. Glossary means terms are given on a particular subject. Maybe this is letter writing, and the words are given and the explanation of those words are called a glossary. What do you mean by a memo, sir? Anybody? Somebody says, I sent a memo. Memo is a written record or a communication is called memo. Got it, sir? Memo is a written communication. Number two, what do you mean by meter, sir? Meter. In email, have you just gone through the word meter? A meter, a postage meter is a mailing system. Mailing means what? Sending mail to various persons that prints postage directly. It can print postages directly on the envelope. Right? On the envelope means what? In cover, you have a meter. It can fix the postage on its own. For any type of mail, first class mail, second class mail, third class mail, fourth class mail, or air mail. Registered air mail means what? Sending abroad. Registered mail, special delivery or other special services called meter. Meter means a machine is given to you. In that machine you can print on the envelope the postages, right, for any type of postal goods which you want to send. It is called meter. What do you mean by monarch? Monarch means king. Monarch envelope means envelope with specifications. What do you mean by envelope? It's a cover, right? Envelope with specification. What do you mean by noun, sir? Anything which you see is a noun. Anything which you feel, it is a noun. Right? Name of a person, name of a place, name of a thing, collective noun, compound noun. There is one other noun is called abstract noun, which doesn't have a shape. Word ending with the ATION, word ending with the NESS, they are called noun. Subject and object is a noun, sir. All the subjects and objects are noun. He gave me, he gave Ramu. See, for example, Indians live in India. Indians in India, right? Live where? In India. He gave me a book. He gave me what? A book. A book becomes object. So, object is also a noun. The part of speech that is used to name a person, place, thing, quality or action and can function as the subject or object of a verb, the object of a preposition or an appositive. What do you mean by apposition? Appositive. Ramu, Rama, son of Dasaratha, right? So, you can say like that, apostrophe, appositive. Paragraph. What do you mean by paragraph, sir? Group of sentences stating about one idea which you put in a paragraph, which you put in one set, one ideas, main ideas related to the main ideas. It is called what? A paragraph, right? You want to speak about Chennai. You want to speak about the four-wheeler industry. Four-wheeler means what? Ford, you have Hyundai, all the companies about four-wheelers. Then you come to software industry. So, complete ideas about this motor or four-wheeler, you write in a paragraph, in a separate. A distinctive division of written or printed matter that begins on a new, usually indented line. In a line you write, consists of one or more sentences. A paragraph has one or more sentences and typically deals with a single thought, one idea or a topic or course of one speaker's continuous words. One main idea with sub-ideas related to that ideas written in sentences in 3 or 4 or 5 or 6 sentences. It is called a paragraph. What do you mean by passive voice? In passive voice, the verb should be in past participle, right? Write, wrote, written, written should come. Speak, spoke, spoken, spoken should come. If it is ed verbs, ed should come. For example, marry, married, 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 third form. So, verbs in the passive voice show something else acting on the subject. Something is acting on the subject. See, the boy was bitten by the dog. See, the dog bit the boy. What is the passive? The boy was
bitten by the dog. So, bitten is the past participle. What do you mean by PDF format? PDF is portable document format. PDF. You know what do you mean by PDF? Portable document format. The file format for document containing any combination of text, different combination of text with the graphic combination and image combination in a device, independent and resolution. Independent format, the reader cannot alter the file, right? PDF format, the reader, whoever the reader, they cannot alter the file. It is portable document format. It is very famous now. Prefix, what do you mean by prefix? See, happy is a main root word. You put unhappy means what? That un is called prefix. Un means what? No, right? For example, any other word. For example, inspector, you put sub-inspector. Sub becomes what? Prefix, right? So, prefix and affix such as dis in disbelief. Believe is a word, disbelieve means what? Not believing. Attached to the front of a word to produce a derivative word or an inflected form. You use in front of a word these prefixes, it alters the meaning of the word. Pronoun, what do you mean by pronoun, sir? Which stands for some other noun. See, instead of my name is Rajamanikam, instead of that I say I, right? You say he, she, it, they, my, me, our, your, his, her, myself, ourselves. All these are called pronouns, standing for nouns. The part of speech that substitutes for nouns or noun phrases and designates persons or things asked for, previously specified or understood from the context. You got it, sir? Next, pronouns. After pronoun, it is proofread. What do you mean by proofread, sir? You type a message and I check whether there is any errors are there. It is called proofread. To read, copy or proof for purpose of error detection and correction, finding out the errors and correcting, it is called proofread. What do you mean by proposal? What do you mean by proposal, sir? See here, a document submitted to a potential customer. I am submitting a proposal. I am the customer, you are the seller. A document submitted to a potential customer. Sorry, I am the seller, you are the customer. I am giving a proposal, right? I am the Hyundai car company seller. You are the customer. I am giving a proposal to you. Proposing the rendering of a service. I am telling you, we have a car which is 5 lakh, we do best service, that is this, or another business arrangement, right? I am the seller, you are the buyer. It is called, what is that? It is called proposal. What do you mean by PS? Or a message appended at the end of a letter after the writer's signature. See, after writing a letter, you put your signature, right? At the end of the letter, something is appended. Additional information appended to the manuscript. Additional information you are writing, or an article. The abbreviation PPS, PS means an additional message appended after the PS, right? Additional message after writing the letter, it is called PS or PPS. Now coming here, punctuation. What do you mean by punctuation, sir? The use of standard marks in writing to separate words into sentences, clauses and phrases. It's called punctuation. Marking, comma, full stop. Quotation mark, say comma, full stop, semicolon, colon, mark, dash. It's all called punctuation. What do you mean by quotation? Either of a pair of punctuation marks used primarily to mark the beginning and the end of passage attributed to another and repeated word for word. Suppose if Modi says something, you are saying what Modi has said in this type of dots. They appear in the form of a double quotation words, double quotation, and a single quotation, double quotation, single quotation. Single quotation marks are usually reserved for setting of another within another quotation. So, single mark, double mark, single quotation mark, double quotation mark, what exactly that person has told, that is given in quotation, right, sir? Ragged left, text that is not full justified, the left edge of the text is uneven or fogged. You are writing a letter, the left side, it is not evenly written, it is called ragged left. Ragged right means same way, right side you are writing, it is not properly arranged.
And rev means what? Re, in reference to, in case of, concerning. Re means reference. Report, a written record or summary. Resume means what? Resume, biodata, profile, curriculum vitae. What do you mean by resume? Resume means a brief account of one's professional. What is your profession? Or work experience, what is the work experience you have? And the qualification, what is the degree you have made after submitted with an employment application, right? With the employment application you are sending. In the closing letter you are stating that I am sending my resume. Resume means, R-E-S-U-M-E means continue, it is a verb. This is resume. So, it is something like a biodata. Sales, the exchange of goods or services for an amount of money or its equivalent. The act of selling. Act of selling is called sales. Salutations, dear sir, it is called salutation. And here, second person, what do you mean by second person? You and yours, it is called second person. Second sheet, in a letter with multiple pages, second sheet. Multiple pages, the second piece of stationery is referred to as the second sheet. Say in a letter, you have a lot of pages, right? The second sheet is called, second page is called second sheet. Sentence, a word, a clause or phrase or group of clauses forming a syntactic unit that expresses an assertion, a question, a command, a wish, an exclamation, or the performance of an action. So, a sentence means what? A verb should be there, an idea should be there, a concept should be there. Leaders should understand what it is. It may be a question, it may be a order, it may be a request, it may be a what? Statement, it may be positive, it may be negative, it is called a sentence. Sig file means what? A personal footer that is automatically attached to email. So, a personal footer that is automatically attached to email is called signature file. Signature, the author's name had written at the end of a letter, handwritten. So, author's name is handwritten at the end of the letter is called signature, right? You put, finally you put your signature. Next, the signature line, the author's name typed below the handwritten signature. So, signature line means what? You put the signature below, you are writing your name in full, right? It is called signature line. Spam, what do you mean by spam? You get a lot of spams, isn't it? In computers, unnecessary messages, emails you get, it is called spams. Unsolicited, solicit means what? Requested, requesting. Unsolicited means what? Without requesting you are getting. Email, often of a commercial nature, business oriented, they ask you to buy a plot. Sent indiscriminately to multiple mailing lists, lot of mailing lists they send, individuals or news groups, junk email it is called. Style, the way in which something is said, done, expressed, the way you say, the way you express, that is called style. Or performed, a style of speech and writing, a style of speech and writing is called style. Subject line, in email, a brief summary of what the message is about. So, what do you mean by subject line? What you are going to speak about in a single line you give, that is the subject, right? It is called subject line. And suffix, what do you mean by suffix? Prefix means, you know, with the root word you are fixing something in front to give a meaning. Suffix means at the end of the word you are fixing a letters in a word. And affix, added to the end of a word or stem, serving to form a new word or functioning as an inflectional ending, such as NESS, happy, suffix is NESS, happiness. Introduce, suffix is TION, introduction. In gentleman, gentleness, ing, walking, or in sits, right sir? So, hope you are able to understand. Are you clear? So, நண்பர்களே உங்களுடைய AS அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கிளாசரி என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தை, அதனுடைய விளக்கங்களும், அந்த வார்த்தையினுடைய விளக்கங்களும், இதுதான் க்ளோசரி என்று சொல்கிறோம். மெமோ என்றால் என்ன? எழுத்து மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து தகவல்களும் மெமோ என்று சொல்கிறோம். மீட்டர் என்றால் என்ன? உதாரணத்துக்கு ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் ஒவ்வொரு முறையும் தபால் ஆஃபீஸுக்கு சென்று தபால் தலைகளை வாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஒரு மீட்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மீட்டரிலே அவர்கள் வேண்டிய அளவே அவர்களுடைய கடிதத்திலே அந்த ஸ்டாம்பை அடித்து கொள்ளலாம். அதுதான் மீட்டர். அது வெளிநாடுகளுக்கு லெட்டர் அனுப்பணும்னா கூட அவங்க அந்த நிறுவனங்கள் தனியாக அச்சிட்டு கொள்ளலாம்.
மொனாக் என்விலாப், முக்கியமான என்விலாப் லெட்டரை மொனாக் என்விலாப் என்று சொல்கிறோம். நவுன் என்றால் என்ன? பெயர் சொல் என்று சொல்கிறோம். கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய இன்ட்ரோடக்ஷன், கண்ணுக்கு தெரியாத, அதே மாதிரி எழுவாய், சப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே நவுன் என்று சொல்கிறோம். பேராகிராஃப் என்றால் என்ன? ஒரு கருத்தை சொல்லி அந்த கருத்துன்னு அதனுடைய துணை கருத்துக்களையும் ஒரு 4-5-6 வாக்கியங்களாக எழுதி தனியாக அதற்கென்று வைத்துவிட்டு மறுபடியும் வேறு தலைப்புக்கு போகிற பொழுது இன்னொரு பேராகிராஃப். ஒவ்வொரு பேராகிராஃப் என்று வர வேண்டும். பேசிவ் வாய்ஸ் என்றால் செயற்பாட்டு வினை. திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றினார். திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டது. அதுதான் பேசிவ் வாய்ஸ். பிடிஎஃப் என்றால் என்ன? இன்றைக்கு கம்ப்யூட்டரில் நம்ம பார்க்குறோம் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட். அது ரிட்டன் டாக்குமெண்ட். அதை மாற்ற முடியாது வாசிப்பவர்கள், அது படிக்கக்கூடியவர்களை. ப்ரிஃபிக்ஸ் என்றால் முன்னொட்டு. உதாரணத்துக்கு ஸ்டாண்ட் என்றால் நின்று, அண்டர்ஸ்டாண்ட், அண்டர் என்று முன்னாடி போட்டு விட்டால் புரிந்து கொள் என்று அர்த்தம் வருகிறது. ரைட்டா? அதே போன்று கிராஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அக்ராஸ் என்றால் நடுவிலே என்று சேர்த்தி விட்டால் அதான் ப்ரிஃபிக்ஸு. ப்ரொனவுன் என்றால் என்ன? பிரதிபெயர் சொல். நான், நாம், நீ, நீங்கள், அவன், அவள், அது, அவர்கள் என்று பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக வரக்கூடியது ப்ரொனவுன். ப்ரூஃப் ரீட் என்றால் என்ன? கடிதம் எழுதிவிட்டு தவறு இருக்கிறதா இல்லையா என்று சரி பார்ப்பது ப்ரூஃப் ரீட். ப்ரொபோசல் என்றால் என்ன? வாடிக்கையாளருக்கு பொருட்களை விற்கக்கூடியவர்கள் கொடுக்கிறார்கள். ஐயா இது பாருங்கள் உங்களுக்கு உகந்ததா என்று அவர்களுக்கு ஐடியா கொடுப்பது ப்ரொபோசல். பிஎஸ் என்றால் என்ன? ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். அந்த கடிதம் எழுதி முடித்தவுடன் கையெழுத்து போட்டு முடித்து விடுகிறீர்கள். பின் குறிப்பு என்று எழுதி அதற்கு மேலும் சில தகவல்களை சேர்த்துக் கொள்கிற பொழுது அது பிஎஸ் அல்லது பிபிஎஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பங்க்சுவேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது காற்புள்ளி, கமா, அரைப்புள்ளி, காலம், செமிகாலன், ஃபுல் ஸ்டாப், முழு புள்ளி, இவைகளை பங்க்சுவேஷன் என்று சொல்கிறோம். கொட்டேஷன் மார்க் என்றால் என்ன? ஒருவர் ஒன்று சொல்கிறார், அவர் சொல்லிய விஷயத்தை அப்படியே எந்த விதமான மாற்றங்களும் இல்லாத சொல்லுகிற பொழுது இந்த அடைப்புக்குறிகளை போட்டு நீ அவர்கள் பேசிய வாசகங்களை எழுதிவிடுகிறாய். அடுத்தது ரேக் லெஃப்ட் என்றால் என்ன? ஒரு கடிதத்திலே இடதுபுறமாக முறையாக எழுதப்படாத விஷயங்களை ரேக் லெஃப்ட். அதே மாதிரி ஒரு கடிதத்திலே வலதுபுறம் முறையாக எழுதாததை ரேக் லெஃப்ட். ரீ என்றால் என்ன? ரெஃபரன்ஸ், இதை பாருங்கள் என்று சொல்வது. ரிப்போர்ட் என்றால் என்ன? தகவல் அல்லது ஒரு சம்மரி, ஒரு குறிப்பு. ரெஸ்யூமே என்றால் என்ன? உன்னுடைய படிப்பு, உன்னுடைய வேலை அனுபவங்கள், உன்னுடைய அனைத்து விஷயங்களை பற்றியும் சொல்லுவது தான் ரெஸ்யூமே என்று சொல்லுவோம். பயோடேட்டா என்று சொல்கிறோம். சேல்ஸ் என்று சொல்லலாம். சேல்ஸ் என்றால் என்ன? விற்பனை, பொருட்களை விற்பது, சேவைகளை விற்பது. சல்யூட்டேஷன் என்றால் என்ன? டியர் சார், அன்பான சார் அவர்களே என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? செகண்ட் பர்சன் என்றால் என்ன? நான், நாம் என்பது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தன்மை. நீ, நீங்கள் செகண்ட் பர்சன். அவன், அவள் அது தேர்ட் பர்சன் படற்கை. ஸோ செகண்ட் பர்சன் என்றால் நீ, நீங்கள். செகண்ட் ஷீட் என்றால் என்ன? ஒரு கடிதத்திலே பல பக்கங்கள் இருக்கும். அது 2வது பக்கத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது செகண்ட் ஷீட். சென்டென்ஸ் என்றால் என்ன? வாக்கியம். ஒரு வினைச்சொல், ஒரு வாக்கியம். ஒரு வாக்கியம் என்பது முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுப்பது ஒரு வாக்கியம். சிக் ஃபைல் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு சிக்னேச்சர், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இமெயிலில் போடுவது. சிக்னேச்சர் என்றால் என்ன? உன்னுடைய கையெழுத்து. சிக்னேச்சர் லைன் என்றால் என்ன? கையெழுத்துக்கு கீழே உன்னுடைய பெயரை பெரிதாக எழுதுகிறாய். ஸ்பேம் என்றால் என்ன? வியாபார ரீதியாக உனக்கு முன்பின் அறியாதவர்கள் ஏதோ தகவல்களை, பொருட்களை வாங்குங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது தான் ஸ்பேம். விரும்பாத தகவல்கள் ஸ்பேம். ஸ்டைல் என்றால் உன்னுடைய எழுத்து, உன்னுடைய பேச்சு, அது நடை, அதனுடைய நடை. சப்ஜெக்ட் லைன், எதை பற்றி பேசுகிறாய் என்பதை இமெயில் சொல்வது. சஃபிக்ஸ் என்றால் என்ன? பின்னொட்டு. உதாரணத்துக்கு இன்ட்ரோடியூஸுங்கிறோம், அறிமுகம். இன்ட்ரடக்ஷன்னா அறிமுகம், இன்ட்ரோடியூஸ்னா அறிமுகப்படுத்து என்று சொல்கிறோம். ஹாப்பி என்றால் சந்தோஷம். ஹாப்பினஸ் என்றால் என்ன? ஹாப்பி என்றால் என்ன? சந்தோஷமான. ஹாப்பினஸ் என்றால் என்ன? ஹாப்பினஸ் சந்தோஷம் நவுனாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இது மிக மிக முக்கியம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.